Вітаю вас на каналі Варіанс Плей. Ми продовжуємо проходити Hogwarts. Підіть вподобайку, швиденьку, наливай чайок, кавусю, і ми зараз будемо шукати, куди нам, власне, вдертися до кабінету нашого директора. Але спершу треба дізнатися у професора Фіга, як це зробити. Шукаємо нашого професора. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Професор, ви мене дивуєте? Вже зробив багато зілів на сіку. Невже це настільки боляче перетворюватись на когось? Професор, я схожа на чоловіка. Тобто я можу на всіх кричати? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Як же дико, тобі потрібно бігати за чувачка. Тобто я тепер можу безнаказано рявкати на всіх підряд і вести себе доволі негативно. Цікаво, як будуть люди навколо на мене реагувати. Де мені бігти? О? Do you have a moment, Professor? Не можна! Так, а чому він мене закляк? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Ой, бо. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student.
Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, О, Sharp. Боже. I just hope you've brewed enough for all my boils. Для моїх Now, to черяків. determine which student gets this rather unenviable task, Ну, типу, Шар би так себе не повів, це точно. Вся школа буде знати, що в нього I haven't черяки. time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. I thought I heard the headmaster approaching. Що ти хочеш? Гарет Візлі. Gareth. Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Нормально. Насварила його. А можна ще когось насварити? Мені так подобається, я хочу всіх сварити. Так, нам десь цей бік треба йти. Greetings! I mean, out of my way, children. Коли я сама бігаю, How are you, sir? я ні з ким не вітаюсь. Watch yourself, it's the headmaster. Омінєс Гонт? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Так, мені не You потрібно ні. call that a shine on those boots? Do better. Мені не можна ні з ким говорити. Потім всі будуть шептати за спиною, що він доволі дивний. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Зробіть, будь ласка. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Вона задовбала його ельфа. Нехай він напише листа на нього в What did we do міністерство. to deserve him as a headmaster? Хай його швидше I приберуть. wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Де мій ельф? Директора взагалі не бачить.
Кресіда, тобі що треба? Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Де мій Something seems a пропащий? little off with the headmaster. Чого це зі мною щось не так? Черяки в нього. Він дивний, бо в нього черяки. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, a word, please. Нема Hello, коли. Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, Що тут на фоні I've decided to give him відбувається? a bit more, leeway with his time. leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. Well, you cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Ха, вона такого не очікувала. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Поки ми з нею розмовляли, мені здається, одні обладунки. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. Одні обладунки розвалили інші обладунки. That ought to give Professor Fig some breathing room. Як? Як це все відбулось? Ми це все пропустили. Ну як так? Ну що, діти, папа тут. А всім байдуже, всі спокійно їдять. А чому він з одним вухом? Чому він поранений? Бідолага. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Блін, тут можна зараз напартачити. Цікаво, про що в нього? Родинне панування і про чистоту крові? Навряд чи про чистоту крові. Він же директор, типу, а тут дітки різні навчаються, і магли теж. Може про родинне панування? Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, Racist. as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. But Master knows that Scrope's French is most pitiful.
Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. От він негідник. Polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Сховатися, поки настійка не закінчилася. Ну, обличчя ніби ще не змінилося. Made it just in time. It's wearing off. Щось швидко. Досить ці звуки видавати. Vic was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Знати б ще, де його кабінет. Так, що мені далі робити? Гра. О, дістатись до кабінету директора. Погнали. Воно так і лежить досі тут. Цікаво, а де його кабінет? Я ще ні разу не знаходила його кабінет. От прям ні разу. Зараз ми знайдемо. Таке враження, ніби в нього кабінет десь в самій вежі, в самому дальньому кінці десь знаходиться. Тут типу трофеї різні. А, ось тут. Тут було щось зачинене, так. Типу тут свідки є, як я сюди йду. Ось тут його кабінет. Клас, ми ще сюди не ходили. Доволі довгий коридор, звивистий такий. Такий довгий коридор. Що це за ліхтарики китайські такі? А сюди ми зможемо проникнути? Не можна. 3-й рівень замок. А сюди зможемо. Я не здивуюся, якщо тут його апартаменти. Типу таке собі крило нашого директора, де живе тільки він і відпочиває тільки він. Декілька дзеркал, чай. Цікаво. Оп. Щось тут брудно, все таке опалене. Професорко Гекато, як ми вже говорили, я листувався зі своїми знайомими гоблінами в Грінготсі. Всі вони засудили дії Ранрока, а деякі з них особисто вважають, що його мотиви можуть бути не такими, якими здаються. З того, що я чув про його ставлення до інших представників свого виду, тих, хто відмовляється приєднатися до його лав, я схильний погодитися з нашими друзями з банку. Я дам вам знати, якщо ще щось почую. Варто сказати, що поки що ми повинні зберігати пильність. З повагою, Езов Шарп. Це, мабуть, спальня нашого директора. Облазимо. Сподіваюсь, нам за це нічого не буде. Яка велика вежа. О! Вау! Це, мабуть, його кабінет чи ні? Що це за двері такі дивні? The gargoyle. That's where I need to speak the password. Легендарний вхід в кабінет. Вау. Lumos. Десь має ще сидіти метелик поруч.
Ввести пароль. Toujours pure. Вау. Гаргуль біля кабінету директора. Сходи, що ведуть до кабінету директора, охороняються зачарованим гаргулем, який дозволяє увійти лише тим, хто знає пароль. Хоча важко зрозуміти, хто б захотів відвідати нинішнього мешканця кабінету. Я гадала, вхід буде вниз, як в фільмі. Він веде кудись нагору. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Мене картини побачили. Свідки. Частина з них спить. О, що це? Сплячі портрети. Не всі директори та директорки з задоволенням постають перед щоденними труднощами управління школою магії та чаклунства. Деякі з них віддають перевагу добре заслуженому денному сну, коли це можливо. Тут має бути наш портрет нашої професорки. Клас. Кабінет. Погляньте, скільки портретів. Так, ми щось пропустили, чи здається? Тут є замки. Цей ми не зможемо відкрити. Відкриваємо те, що можемо. Вау! Як красиво! Там кудись ведуть східці. Як гарно! Мені здається, звідси всю карту видно. Куди ми, власне, і летіли. Замок 3-го рівня мені ще недоступний. На жаль. Потрібно якось цим зайнятись, тому що я не можу потрапити в частину кімнаток. Що це? Що трапилось? Сортувальний капелюх. Цей зачарований капелюх був створений 4 засновниками Хогвартсу як засіб розподілення учнів в один з 4 шкільних гуртожитків. Сортувальний капелюх, володіючи навичками виманології, майже зазирнути в голову і визначити думки та здібності того, хто його приміряє. Ось, власне, він, той самий капелюх. Він шевелиться, він спить. Разом з іншими професорами. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. Добре. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. Наш директор сліпий, як двері. Що це? Ти серйозно? Ти п'єш його каву? Турбецело. Я бачу, що тут, типу, якийсь лист, який можна прочитати. Квитанція, тонік для волосся, віск для вусів, помада Бундімун. Він користується помадою, що? Гребінець з перламутровою ручкою, шкребок для спини з золотою ручкою, доксицид. Сплачено дуже невелику частину, решта буде виставлена до сплати міністерству. Міністерство ще платить? О, це, мабуть, і є це чаша пам'яті. Чому я оце не можу взяти, цей листок? That must be the pedestal. Ось ці є книга. Ого! Хе! Клас. Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Nina. You shall be witness to a fable. Pay attention.
Things are not always as they seem. You Вау. must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Маєте The рухатись. first you will need is a cloak. Це так круто насправді. Настільки незвично. Пройти через місток непоміченим. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Яке все незвичне, чорно-біле. Що це за казка? Про що вона? Смертельна тінь. Як типу... Можливо, це казка про смертельні дари? Як смерть прийшла і забрала першого брата, другого брата, третього брата. Як незвично грати за таку чорно-білу гру. Маємо уникати за будь-яку ціну. Хтось кричить. Люди страждають. Що це? should have run when I could. I'd be free by now. Що це за казка така страшна? This is my chance. I'm coming, Neve. Їх так багатько. I need to time this just right. Правильно розрахувати час, щоб проскочити. Йдемо, 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 йдемо. Нас немає. Нас немає. I see. A staircase straight ahead. Ти так тихенько відвернешся, ми проскочимо. Поки все йде чудово. Ой! Добрий вечір. Ви за ким? Якась така погана казка. Не було їй що робити, щоб зробити випробування. Як казку. Це ж уже випробування, я так розумію. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Я типу рухатись не можу. І куди я далі маю рухатися? Десь по даху лізти? They're gone. For now, I need to get out of here. Where could Neve be? І люди ховаються від них ось. Ця людина ховається. Too many. I must cross this road as fast as I can. Все, That's швиденько. where I need to go. But I need to find a way past them. Як їх багато, слухайте. Ану, ви давайте, ви швиденько відверніться, я проскочу. Давайте, оп. Цей відвернувся, і цей відвернувся. Йди, давай швидше. Ну ж бо, відвернись. Не підглядай за мною. Я соромлюсь. Просто йдемо. Давай, валимо. О! За нами вже дивиться. Nothing this way, but more danger.
back. There's no getting past them that way. Інший шлях, каже. That doorway closed tight. No way but forward, I suppose. Чекай, ти мене вже заплутала. То каже повернись, то каже інший шлях, ти вперед. А! Мати рідна, а чому я сюди йду? Воно ж мене побачить, типу. А як мені пройти повз, коли вони в цій кімнаті? Це взагалі реально, типу? Now's my chance. А, я не вірю в це. Я не вірю в це. Ми пройшли. Ми пройшли повз. That's the way forward. Таємничий плащ. Плащ-невидимка. I think I'm invisible. Це реально казка про смертельні дари. Вони були зачинені. Типу, тепер вони мене не побачать, смерть не знайде. I can get closer to them. Смерть не бачила третього брата, як не шукала This is the б. way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Ти що, буде бузинова паличка? Сама сильна паличка в світі? Бузинова паличка. Нам потрібно, мабуть, всі 3 дари зібрати. I've never felt such power. Descendo! Defendo! Бомбарда. Сховатися вже не вийде, як сказали. Доведеться пробиватися. У мене обличчя дивне. Яке дивне випробування, слухайте. Сильна паличка. Вони знову лізуть усі. Скільки їх будуть лізти?
Ну, паличка доволі сильна. Що це за місце? Мертвий троль, що? Як я маю його вбити? Він не відчуває дамагу зовсім. Ого, бомбарда нормально так відвалила. Чомусь цей рівень дуже погано оптимізований, незрозуміло, що взагалі відбувається. Якесь слайд-шоу, а не гра. Випустіть мене вже з цього рівня, будь ласка. Simple stone. This must be for me. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Memory be a treasure to us forever. Це, мабуть, наша професорка. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my Статуя, до речі, змінилась. Тепер це жіноча статуя, яка зараз дасть нам сльозу. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. For my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Що ти робиш? What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Вона це просто вдихнула? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Вона ніби поглинула чужий біль. Мені трішки не зрозуміло все рівно, чому не можна використовувати цю силу. Вона мала хороші наміри, типу, позбавляти людей їх страждань, щоб люди могли жити далі. Типу, мені не показали в ролику чогось такого
екстра, щоб переконати мене, що ця сила надзвичайно небезпечна. Вона ж ніби як поки нічого поганого не зробила. Потрібно якось більше інформації, щоб скласти судження про цю силу, про цю взагалі ситуацію Ісидору. Поговоріть з новоприбулим хранителем. Немає четвертого. Хто четвертий? А ти хто? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. От що я маю на це відповісти? Типу, мене це не стурбувало і не захопило. Це було, типу, дивно. Навіщо вона поглинає чужі емоції? Як можна поглинати чужий біль і, типу, не відчувати його? I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Oops. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Ти напоїв Блека? Мабуть, не потрібно було казати, що це було захоплююче, що Ісидора витягла болючі спогади. Хранитель тепер не хоче мені поки давати завдання. Добре. Давайте, підскажіть, що мені робити в наступній серії. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Перепсихував. А що це було від професорки Уізлі? Так, професорка Уізлі. Де її лист? Що вона нам відправила? Дік розповів мені, що поділився з вами своїм досвідом з Феніксом. Будь ласка, відвідайте його, коли матимете нагоду. В нього є ідея для вас, яку, на мою думку, варто дослідити. Опачки! А що за завдання? Так. Це з Себастьяном зустріться. Повернення Фенікса. Цікаво, про що Дік хоче мені сказати. Потрібно негайно з ним поговорити. Підготуйтесь до сов, зустріньте Себастьяна. Ну, не на часі. Все? Більше листів немає, ніхто мені нічого не прийшле.
Летимо в кімнату на вимогу. Привіт, Діку. Професорка Візлі сказала, що в тебе є ідея. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Оце новини. Треба йти рятувати його. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Мені цікаво, коли я закінчу тут навчання, ця кімната зникне, що буде з цими тваринами? Куди вони подінуться? І де ж це гніздо? Досить далеко. Мені, щоб відкрити тут вогник і це узбережжя, потрібно було пролетіти крізь печеру. Я ще цю територію не досліджувала, а тут у нас потрібно зустрітися з Себастьяном в цій частині карти. Ну, тоді я гадаю, що ми будемо ловити Фенікса вже в наступній серії. Почнемо із квесту Себастьяна і заодно зможемо знайти це гніздо Фенікса. Тож тицяйте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі, і ми з вами зустрінемось вже в наступній серії. Всім бувайте! No rival.